Last 2.5 years, COVID pandemic was a global challenge. China, US, UK, LIE big nations are still continuing to struggle, and India has become the bright spot of the global economy. The world has now realized India is now fifth largest, but in the next few years it will become the third largest economy, which is very, at one basic level, it is the biggest budget in independent India's history. அமெரிக்க சீனா மாதிரி பவர்ஃபுல் கண்ட்ரியை விட நம்ம இந்தியா சூப்பரா டெவலப் ஆயிடுச்சு. நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனோட பட்ஜெட்ல எந்த அரசியலும் பண்ணல, எங்களை நம்புங்க என ஒரு நாள் பயணமாக கோவைக்கு வந்த மத்திய இணையமைச்சரின் பேச்சு தற்போது மக்கள் மத்தியில் அதிகம் ஷேர் செய்யப்படுகிறது. Last 2.5 years, COVID pandemic was a global challenge. ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇ economies, global trade, everything was affected. English there is one phrase, lives and livelihoods were affected. மத்திய திறன் மேம்பாட்டு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை இணை அமைச்சராக இருப்பவர் ராஜு சந்திரசேகர். இவர் கடந்த 4ஆம் தேதியன்று ஒரு நாள் பயணமாக கோவைக்கு வந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டார். அதில் பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவரும் கோவை தெற்கு தொகுதி எம்எல்ஏவுமான வானதி சீனிவாசனும் பங்கேற்றார். இதையடுத்து கோவை சித்தாபுதூர் பகுதியில் உள்ள பாஜக அலுவலகத்தில் அமைச்சர் ராஜு சந்திரசேகர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசும்போது மற்ற நாடுகள் இந்தியாவிடமிருந்து பல்வேறு விஷயங்களை கற்று வருகின்றன. சர்வதேச அளவில் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவதில் இந்தியா முன்னிலை வகிக்கிறது. அடுத்த 15 வருடங்களில் முக்கிய பொருளாதார சக்தி மிகுந்த நாடாக இந்தியா திகழும். குறிப்பாக கொரோனா தொற்று காலத்தில் உலக நாடுகள் பல்வேறு இன்னல்களை சந்தித்த போதிலும் இந்தியா அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கியது. சர்வதேச அளவில் சக்தி வாய்ந்த நாடுகளான சீனா, அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகள் பொருளாதார ரீதியில் பல்வேறு நெருக்கடியில் சிக்கி வரும் நேரத்தில் இந்தியா மிக வேகமாக முன்னேறி வருகிறது என மத்திய இணையமைச்சர் ராஜு சந்திரசேகர் கூறியுள்ளார். இதையடுத்து செய்தியாளர் ஒருவர் பட்ஜெட் குறித்து எழுப்பிய கேள்விக்கு அரசியல் நோக்கத்தோடு இந்த பட்ஜெட் உருவாக்கப்படவில்லை, சுதந்திர இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டினை சுமார் 45 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த மாடர்ன் பட்ஜெட்டால் இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்லும். ஒவ்வொரு குடிமகனின் பொருளாதாரமும் வளர்ச்சியடையும். அதே நேரம் கடந்த 9 ஆண்டுகளில் 65 ஆண்டுகளாக இந்தியா கண்டிராத வளர்ச்சியினை கண்டுள்ளது என தெரிவித்துள்ளார். Last 2.5 years, COVID pandemic was a global challenge. ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇ economies, global trade, everything was affected. English there is one phrase, lives and livelihoods were affected. ಅದೊಂದು. Second, 75 years independence ಆಯ್ತು. This is the first budget of the Amrit Kal. ಅದು second on the background point. ಮೂರನೇ point, 9 years ago, 2014, when Prime Minister Narendra Modi ji became Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 2022, we have become the 5th largest economy in the world. And after COVID, even today, the countries of the world are struggling. The US, China, US, UK, LIE big nations are still continuing to struggle. And India has become the bright spot of the global economy and has become the fastest growing economy in the world. It is not a small thing. When USA, China, UK, in the Madri, big developed Western nations, China, our northern neighbor, which is supposedly a superpower, they are all still struggling from COVID. China, 5th, 6th, 7th lockdown. UK and USA, high inflation, unprecedented inflation, joblessness. And India is a bright spot in the world's economies and is the fastest growing economy, fastest FDI, highest FDI, and third fastest growing innovation ecosystem.
The world has now realized India is now fifth largest, but in the next few years it will become the third largest economy, and after that, even in the top two economies of the world. E-Budget 2020 through 2023 is the first budget of the Amrit Kal, first budget post COVID, which is very, very, at one basic level, it is the biggest budget in independent India's history, 45 lakh crores. Budget rural development allocation, agricultural development, laborers welfare, infrastructure development, and 13.5 lakh crores. Digital infrastructure development, digitalization, petty India is now showing the world leadership. அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி accelerate பண்ற and development of northeast and hilly regions of our country. The budget is for every Indian, but it is also for the future of every Indian. Let me specifically today talk about two issues. One, digitization of our economy, digitalization of our economy. India has become the preeminent country in the world in using technology for improving people's lives, going to continue to grow, and that is continuing to accelerate. This example of India and use of technology for citizens is now being used by other countries. In February, there will be 7 other countries of the world that will sign with India to learn from India about how to use technology. In 9 years, we have traveled, India has traveled a large distance which was never traveled even in the last 65 years. This budget allows every Indian from all over, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, keeping Prime Minister's ideology in mind, every Indian can look forward to a very bright future in the coming years as India grows, Indians grow, and prosperity and opportunity are available to every Indian, regardless of where they are and how far they are from Delhi or how far they are from. ಇಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ கவுன்சில். அது கவர்மெண்ட் இந்தியா ப்ளஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அவரும் டிசைட் பண்ற என்ன ஜிஎஸ்டி ரேட்டு, ஜிஎஸ்டி ரிஃபார்ம்ஸ் என்ன பண்ணணும், என்ன ரேட் ஆகணும், அதெல்லாம் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வில் டிசைட், நாட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. Commodities prices ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್, there are global situations that are impacting commodity prices. ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ എനിക്ക് തരില്ല, but broadly petroleum prices, commodity prices, these are all being increased because of the supply chain disruptions caused by Russia Ukraine war now, and before that COVID. That is not in the control of government of India. But what the budget is doing is it is creating fast growing economy. Fast growing economy means fast growing demand for products, and more importantly, higher income, disposable income in the hands of middle class through tax exemption. I want to say one thing very clearly. BJP under Prime Minister Narendra Modi ji does not look at governance and development as a way of politics. What we are doing for the country is for the betterment of the country. If the people, voters realize what we are doing, they will vote for progress of the country. Either we don't do like many other political parties, we don't do budgets for elections, we don't do budget politics for budgets for politics. Our budget, Prime Minister Narendra Modi ji's budget, all 9 budgets, especially this budget, is a budget that is aimed at taking India forward, making new India a developed nation, making every Indian proud to be an Indian and having an opportunity to develop himself and herself into a more prosperous India. Alta, whether people of India will support Prime Minister Narendra Modi ji again, if you ask me, 100% they will, because the journey that India has taken for the last 9 years is a journey that India could not take for the last 65 years. Another. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ என்ன ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ there are many hundreds and thousands of companies. One company has some problem in the stock market. That company will deal with the regulatory authorities. India there is SEBI, RBI இருக்கு. இது ஒரு 6 day old problem. They are investigating. அது அவரது responsibility. SEBI and RBI. Our investigate பண்ணோம் and then they will tell what is the outcome of it. ಇದು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ there is no connection, no correlation. அனல் பறக்கும் செய்திகளை அப்டேட் செய்து கொள்ள நக்கீரன் களத்தை இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.